Tell you a love story that went awfully wrong. This story from Mallur village in Byadagi Taluk in Haveri is about a couple that decided to elope, but the idea didn't go the way they planned it to be. The girl's relatives ruined it all for this beautiful couple. What went wrong? Here's the entire story. This man you see on your screens is 24-year-old Anand. A BA graduate, Anand did petty work and earned his pocket money. It was on work that he once came to Arlikatti village in Irikere Taluk in Haveri, where he stayed at a distant relative's house. He met his distant cousin Sujata while he was there. Though she was a cousin, he happened to get attracted to her, and there was nothing he could do about it. Even from the other end, there was reciprocation because Anand also was quite smart to look at. Soon, love blossomed between Sujata and Anand, and they started seeing each other. They resided in a village, and it didn't take people too long to get to know of their relationship. Everyone soon started talking about the couple. It was in the first week of May when Sujata decided to elope with Anand. The couple decided to go to Bengaluru and start a new life together. Unfortunately, as soon as Sujata went missing from her house, her family alleged that it was Anand who ended up kidnapping her. Sujata's uncle Maltesh Bidri was a constable at the Byadagi police station. He informed Manohar Bogavi, another relative of Sujata's who was also a constable, about Sujata having gone missing. Both of them went to Mallur village in Byadagi Taluk where Anand resided. As soon as they went to the village, they went straight to Anand's house and took him into custody. Anand had returned to the village to pick up his things from home. Interestingly, there was no warrant nor was there a written complaint registered by Sujata's family about her having gone missing. Manohar Bogavi told Anand's family that he was going to take him to the Byadagi police station, but instead he took Anand to the room where he resided. He gave third-degree torture to Anand, and his roommate Shafi Doddamani, who was also a cop, joined hands with him in his plan. Manohar Bogavi ಮತ್ತು ಶಫಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪೇದೆಗಳಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮನೋಹರ್ ಬೋಗಾವಿ ಶಫಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರು ಆನಂದಂಗೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಪರಿಚಯ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಪಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಠಾಣೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿತರಾಗಿ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದಾಗಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಅವನು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಹುಡುಗ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನೋವಂಥ ಹುಡುಗಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ, 3 ಜನ, ಇವರೆಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಲಿ ಅವರು ಆ ಹುಡುಗಿನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. The third-degree torture was given to Anand only so he revealed where Sujata was. The torture was too much for Anand to bear, and he gave up in no time. He told them that she was at Bengaluru and also gave them the address of the house where she was residing. ಸದ್ಯದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಆ ಹುಡುಗ ಇಂಥ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಮೇರೆಗೆ ಹುಡುಗನ ಒಬ್ಬ ಬ್ರದರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಹುಡುಗಿಯರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. As soon as they got to know of Sujata's location, Maltesh Bidri and Anand's family went to Bengaluru and brought Sujata back to Mallur.
to a house at Aralikatti village in Irikere Taluk right after. ಆನಂದ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಹುಡುಗ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಅವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿನ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದುಬಿಟ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. Sujata had gotten home safe and sound, but her boyfriend Anand, who was taken away by Manohar Bogavi and Maltesh Bidri, had still not returned home. Anand's brother Veeresh looked for him everywhere in the village, but he was nowhere to be found. When Anand was at Manohar's room, Veeresh had come over to check for his brother. Manohar was scared of Veeresh and hence he escaped from the room before he arrived. He went to Anand's house along with Shafi Dodamani and told his family that they would drop him back in a day or two. Unfortunately, Anand has not been found till this date. ಆನಂದ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಸುಮಾರು 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ, ಮಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹುಡುಗ. ಇವನನ್ನು 3 ಜನ, ಮನೋಹರ್ ಬೋಗಾವಿ, ಶಫಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ತೇಶ್ ಬಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋ 3 ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ರು. ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಆನಂದ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಹುಡುಗ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಬ್ರದರ್ ವೀರೇಶ್ ಅನ್ನೋರು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. In the meanwhile, an unidentified dead body was found just a week ago at the check dam at Mallur. The body was completely decomposed. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೂರು ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ 20-25 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನ ಮೃತ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮುಳುಗಿ ಸತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಸಹಜ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. It was alleged by the cops that the dead body was of Anand's, but his family and Sujata denied the allegations. ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಆನಂದಿಂದ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಆನಂದನ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅಣ್ಣಂದರು ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸುಮಾರು ಜನ ಕರೆಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿ ಅದು ಅವನ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. The cops were left with no option but to tag the body as unidentified and shut the case. But the case of kidnap was still on. A cop was now under the radar of the cops for having kidnapped Anand. There was no case registered against Anand, but he was still taken into custody by the trio. Manohar, Maltesh and Shafi had misused their powers. It has been 10 days, but Anand is nowhere to be found. It was on May 9th that Anand's brother Veeresh filed a complaint against the trio. Though the trio was called in for interrogation once, they were allowed to go. They took the opportunity and fled from the village. The Biyadgay police are now in search of the trio. The body that the Biyadgay police found at the check dam has remained unidentified. However, they allege that it was of Anand's. Hence, they decided to have Anand's family undergo a DNA test to ascertain the fact that the dead body was not their son's. The reports of the test are still awaited.
ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೃತದೇಹದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು DNA ಟೆಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮೃತದೇಹ ಆನಂದಲ್ವಾ ಹೌದಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ಸಸ್ಸು, ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ತೊಗೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಹುಡುಗಂದು ಅದೇ ಅಂತೇನಾದರೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದರೆ ನಂತರ ಏನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹುಡುಗ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೇ ಅಂದರೆ ಏನು ಇವರು ಅಪಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೃತ ಬಾಡಿ ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮೃತ ದೇಹ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ DNA ಟೆಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ FSLಯಿಂದ ವರದಿಯನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. Anand's family is still certain that Anand is alive and they continue to plead to the Byadage police to find their son for them. It is ironic that the family is asking for help from the department when people from the department have themselves kidnapped their son. ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಡೆಸೋ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳದ್ದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. CPI Alavaramurthy from the Byadage police station has now taken the case in his own hands, considering the complications and sensitivity. Haveri SP N. Shashikumar has called for a special probe in the case so that it would be solved at the earliest. ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದಿಬ್ಬರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಕೂಡ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಹುಡುಗನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. There are many questions that still remain unanswered. What does the DNA report have to say? Is it Anand who met a gory end, or is he still alive? If he is still alive, where is he? We will have to wait for further investigations to answer these questions. Prabhu Gowda N. Patil for News9 Haveri.